எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் ஹேமந்த். பேரியா சான் பிரான்சிஸ்கோ பேரியால இருந்து பேசுறேன். ஹலோ வணக்கம், என் பேர் சுபுடு, சியாட்டல் இருந்து. வணக்கம், என் பேர் பிரியா, அட்லாண்டாலேருந்து. ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஃபெமினிசம் இன் தமிழ் சினிமாஸ் ஆர் டிவி சீரீஸ் ஆர் எனி மீடியா. ஸோ இதுக்காக வி தாட் ஓகே why not invite a voice from someone who has experience talking about this and also is very vocal about issues about feminism in movies. We thought we'll have Priya as a guest today. Welcome, Priya. Thanks. Thank you, Priya. Thanks. Okay. Before we go there, I wanted to ask you a question. So, Hemant, போன வாரம் எனக்கு வந்து பச்சி என்ன சொல்லுச்சுன்னா, சான் ரமோன்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து டிட் அ ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோ. ஸோ இந்த அதித்தி சங்கரை எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அங்கெல்லாம் அவங்களை கூப்பிட்டு மேடை கூப்பிட்டு ஒரு கடி ஜோக் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஹவுஸ் நிரம்பின ஒரு சான் ரமோன்ல நீங்க பண்ண ஷோ வந்து வாஸ் வெரி வெல் டாக்ட் அபவுட். ஏதாவது ஒரு ஜோக் சொல்லுங்களேன் அதுல இருந்து. இது எக்ஸாக்ட்லி என்னோட ஸ்டாண்டப்பே இதை பத்தி தான். யாராவது ஒருத்தர் ரேண்டமா நிறுத்தி வச்சுட்டு ஒரு ஜோக் சொல்ல அப்படின்னாக்க வந்து my point was it's not that we don't want to tell that joke, but என்னோடது வந்து it's more of a anecdotal joke, right? Like you need to set up, you need to know who it was, but the point is no, இது கடி ஜோக்குன்னு சொன்னதால் அதித்தி மாதிரி நானும் சொல்லணும்னாக்க எங்க அம்மா வந்து குமுதத்துலயும் ஆனந்த விகடன் இல்லையோ அந்த காலத்துல வந்து பயங்கரமா அந்த கடி ஜோக்ஸ் வரும். இந்த யானை ஜோக்ஸ், பஸ் பின்னால தள்ளலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க பின்னு வளைஞ்சிரும். எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் அப்புறம் நிறைய பேர் இப்ப சொல்ற இந்த ஜோக்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து அது பழைய அந்த கடி ஜோக்ஸ் விச் இஸ் ஒரு யானை வந்து ஒரு ஜீப்பை துரத்திட்டே போச்சான் காட்டுல. கடைசியில அந்த ஜீப் வந்து எஸ்கேப் ஆச்சு. எப்படி சொல்லு அப்படின்னா லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்ல திரும்பிச்சான் அப்படின்னாங்க. ஒரு 2 பஸ் ஒரு பஸ்ல 2 யானை ஏறிச்சு, ஒரு பஸ் தான் டிக்கெட் வாங்குச்சு, இன்னொன்னு ஏன் வாங்கல அப்படின்னுவாங்க. அது வந்து ஏன் அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பஸ்ஸுக்கு வந்து பஸ் பாஸ் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் இந்த காலத்துல யாருக்கா புரியுமான்னு கூட எனக்கு புரியல. பட் ஓகே, அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். பட் it went well. Again, we are super critical, so நிறைய விஷயம் வந்து I felt like I took away the feedback more than any appreciation. Again, like I said, it's something that I'm trying out and hopefully gets better as we go. But I look forward to see you, Hemant, in Seattle, and maybe Priya, you want to see him in Atlanta as well. அத நானும் சொல்லலாம்னு வந்தேன். அட்லாண்டாக்கு நீங்க நிச்சயமா வரணும் ஒரு தடவை. நிச்சயமா. Sure. At least ஒரு தடவை. இல்ல டெஃபினெட்லி குரு. இது வந்து நான் இது ஒரு பயங்கரமான பிளக் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, அகைன் இது ஒரு பிளக் இல்ல. I wanted to say, I heard it went very well, so I really wanted to appreciate and say, this is how ஒரு கலைஞன் உருவாகுவான். ஹேமந்த், கம் ஆன். கரெக்ட். நம்ம அத பத்தி தனியா ஒன்னு பேசுவோம் நம்ம. பட் தேங்க்ஸ் both of you for showing interest. And again, இது ஏன் நான் வந்து இதை வந்து பேசுறதுக்கு இன்னொரு யோசிச்சேன்னாக்கா, ஃபெமினிசம் சொல்லிட்டு ஒரு கையை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, அவனோட கரியரை பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so I'm going to take it back to where we started, right? Before we go into feminism in Tamil movies, why is feminism important to be talked about? Okay, நிறைய பேர் criticism சொல்லும் போது, when you talk about equality, why should equality be talked about? Shouldn't that be like அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? அது அவங்க வேணும்னா கேட்டு எடுத்துக்க போறாங்க. இது ஏன் நீங்க வந்து கேட்டு வாங்குறீங்க அப்படின்றது வந்து. And by the way, we are talking about representation of genders in Tamil cinema. Okay, மற்ற படத்துல எப்படி வேணா போயிட்டு போடும். பட் தமிழ் சினிமால what is the gender representation? Be it women, be it men, be it the LGBTQ community. That's a long way ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கங்க வருது, பட் ஆனா it's a mixed bag ன்னு வச்சுக்கோங்க. But let's talk about women in particular today. Okay, so why do they need movies or stories about women? நான் சொல்றேன், என்னோட கருத்தை வந்து நான் சொல்றேன். இப்போ அது அகைன் என்னோட சொந்த கருத்து. இது வந்து எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்களான்னு தெரியல. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தமிழ் பெண்கள்
சவுத் இந்தியானே சொல்லலாம். பட் எஸ்பெஷலி தமிழ் பெண்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து ப்ரொக்ரெசிவ். ஸோ நான் ப்ரொக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, அ நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா? என்னது இது நம்ம ஃபெமினிசம் பத்தி பேசும்போது எதுக்கு வந்து ஆம்பளைங்கள பத்தி ஆம்பளைய பத்தி ஆரம்பிக்கணும், ஒரு கை பத்தி பேசின்னு. அந்த மாரி நம்ம நெனைக்கக் கூடாது. பிகாஸ் நீங்க வந்து ஒரு கலைஞர். ஸோ கலைஞர் எந்த கலைஞர பத்தி வேணாலும் நம்ம பேசலாம் இல்லையா? ஸோ அதனால நான் Yeah, அந்த மாரி yeah, தான் நெனைக்கிறேன். அந்த yeah, மாதிரி எடுக்கும்போது தமிழ் பெண்கள் வந்து இந்த பெண், ஆண் அதுக்கெல்லாம் வந்து தாண்டி ஐ திங்க் ரொம்ப வந்து தொலைநோக்கோட வந்து எல்லாத்தையுமே சமூகத்த வந்து பார்க்குறவங்க. ரொம்ப ஜெனரேஷன்ஸா அப்படிதான் இருக்காங்க. நான் எங்க அம்மாவ, எங்கள சுத்தி இருந்த ஆட்கள் எல்லாரையுமே நான் சொல்றேன். முக்கால்வாசி பேரு எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா எல்லாருமே வந்து அ பெண், ஆண் அப்படின்லாம் பார்க்காம ரொம்பவே வந்து சமுதாயத்த பத்தியோ, இல்ல எத பத்தியுமே எந்த டாபிக்க எடுத்தாலுமே அவங்க வந்து ரொம்ப பொதுவா யோசிக்கிறவங்க. ரொம்ப ப்ரொக்ரெசிவ். yeah, ஆனா நம்ம yeah, சினிமால வந்து அது வந்து கரெக்ட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அதுதான் என்னோட கருத்து. ஸோ ஒரு ஆர்ட்ன்னு எடுத்தா, ஆர்ட் இஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட தமிழ் சமுதாயத்த பத்தி ஒரு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க, நான் வந்து ஜஸ்ட் தமிழ் பேசுறவங்க அப்படி சொல்லல. பட் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அந்த சமுதாயத்த பத்தி வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா கரெக்ட்டா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணாத மாரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அது வந்து கரெக்ட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ணணுன்றது தான் வந்து ஆசை. ஸோ அது அ இவங்கள பெண்கள கரெக்ட்டா காட்டணும், ஒரு ஆண்கள நல்லதா காட்டணும், ஒரு கெடுதலா காட்டணும் அப்படின்னு இல்ல. எப்படி நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கோ அத வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதனால mm, தான் வந்து இட் ஹாஸ் டு கெட் பெட்டர். got it. Group, No, I think Priya said it really very well. I think an authentic representation of or a genuine expression or genuine experience and the emotion of the global population. இப்போ ஏன் ஃபெமினிசம் நான் யோசிக்கிறேன்னா ஒரு ஸ்டெப் பேக் போய் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாரும் கேட்பாங்க, அப்போ நீ ஏன் ஃபெமினிசம்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்றீங்க, அப்ப அது ஏன் ஹியூமனிசம்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. right. நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, ஒரு இடத்துல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு இன்ஜுரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருக்கும் ஏதோ அடிபட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி. ஆனா ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் இன்ஜுரி இருக்கு. Yeah. யூ எல்லாருக்கும் பண்றதையே உங்களுக்கும் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ வே டு டாக் அபவுட் இவங்களோட இன்ஜுரிக்கு என்ன மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு அப்படிதான் பண்ணியாகணும். ஸோ Absolutely. ஒரு half த பாப்புலேஷன் இருக்கிற உலகத்துல, அதாவது ஒரு 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 வேர்ல்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுல 50-50 எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பாதியை பத்தி வந்து ஒரு ஆக்சுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்கிரீன்ல இல்ல. ஸோ அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டோன்ட் மேக் இட் அப் டு த ஸ்கிரீன். ஒரு டைவர்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆர் டைவர்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்க மாட்டேங்குது. அண்ட் தென் there's a stereotype that we have created. அதை சேலஞ்ச் பண்றதுக்காக இந்த 3 ரீசன், அதாவது ரெப்ரசன்டேஷன், diversity in storytelling because you'll have different stories either as a maker or in front of the screen or as a screenwriter or கதை அவங்கள பொறுத்து, கதை மாந்தர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அவங்கள பொறுத்து அப்படி இருக்கிறதுனால. அப்புறம் 4வது ஒரு ரீசன் ஏன் நான் சொல்லணும்னா, there is an economic sense to it. The world is moving and there's a market that is actually created. இப்போ எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க, முதல் 3 கூட நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா there's an actual market. இப்போ நீங்க கோலமாவு கோகிலா எடுத்துக்கலாம், இல்ல வாட் எவர் the so called feminist films, there is a market that is actually. So நீங்க வியாபாரியா இருந்து there is a reason to adopt and make these kind of films in cinema. Yeah. I think Correct. that makes total sense. And என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னாக்க, இது நிறைய பேர் கேட்கறது லைக் இன்னும் பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர்னா அப்போ மற்ற லைவ்ஸ்லாம் மேட்டர் கிடையாது அப்படின்னு. This is a very silly thing that comes up, often saying, why, what about others? Like, and the common example that people also say is like, யாராவது தண்ணியில வந்து முழுகிறான்னாக்க அவனை தான் காப்பாற்ற முடியும், ஏன் எல்லாரையும் காப்பாற்றலன்னு கேட்கக்கூடாது நீ வந்து, ரைட்? Correct. ஸோ there are two things from what you guys said. One, பிரியா, நீங்க சொன்னது வந்து நான் பார்த்த உலகத்துல வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டி இல்ல. ஓகே, the mobility of women in Tamil Nadu is in a different level compared to the rest of India, but we can't pat ourselves on the back because there's a long way to go. அந்த Oh, yeah. mobility கூட எப்படி Definitely. இருக்குன்னா, நீங்க வந்து you're an educated class of people, so you have that luxury, but இந்த luxury வந்து எல்லாருக்கும் கிடையாது. கரெக்டா? Correct. தமிழ்நாட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு 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 இது, அதாவது பாவக்கதைகள் மாதிரி ஒரு ஒரு சீரீஸ் வந்து வருதுன்னு காரணம்னாக்க, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் பீப்புள் தட் ஆர் மார்ஜினலைஸ்ட் அண்ட் டு நாட் ஈவன். படிச்ச சமுதாயத்திலே வந்து நிறைய பேர் வந்து, if the dad has a very patriarchal outlook, right,
they are unfortunately, like, selectively treating people equally when it comes to others. But வீட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் வேற மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே ஒய்ஃபை ட்ரீட் பண்றது ஒரு மாதிரி, பசங்களை ட்ரீட் பண்ற ஒரு மாதிரி கூட இருக்கு நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல. What I Correct. wanted to go into the question of again is, yes, you said that, one, economically there is an exploration that needs to happen, and also socially we need to talk about some stories that have never been said on screen. And art மற்ற இடத்துல எப்படி இருக்கோ தெரியல, தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மார்க்கெட் எதுவுமே கிடையாது, ரைட்? We've ignored literature, we've ignored music, we've ignored all of the other art forms, put every single last paisa onto films and TV. And that is why we want to talk about these today, to say why can't we do more? Which leads me to the next topic, which is, as far as I'm concerned, I feel the outlook for representation of women in cinema, let's start with cinema, is very poor or meager, or it's very ignored in Solvayana. Yeah, we've moved on to a market where it's men or guys from 25 to 35 or 40 going to theaters. Family audience கான்செப்ட்லாம் எவாபரேட் ஆயிடுச்சு. இவங்களுக்கு என்ன கொடுப்ப? சூப்பர் ஹீரோ, மாஸ் ஹீரோ, and occasionally some different movie that might find some currency. So உங்களை பொறுத்த வரைக்கும், what is your outlook? Like, do you see some really good feminist movies? Again, I think I shouldn't call it a feminist movie, a movie that represents women's point of view. ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா, நான் இப்போ நான் எப்படி அகேன் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தா, நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் சொல்றது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் முன்னேறிட்டாங்கன்னு, அண்ட் நாட் ஈவன் ஃப்ரம் ஒர்க் பண்றது அதெல்லாமே நான் சொல்ல, எஜுகேஷன் அதெல்லாம் அவங்க நம்மளோட பேசிக் நீட் நம்ம சுதந்திரமா யோசிக்கணும் இல்லையா? அது ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற விமனுக்கு அந்த அந்த திறமை இட் இஸ் அ திறமை, ரியலி. நம்ம அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் யோசிக்கிறது அது நான் பார்த்துருக்கிற நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இப்போ எங்க அம்மா எடுத்துட்டீங்கன்னா, அவங்க எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருந்தாங்க அந்த காலத்துல, 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவலண்ட், வேலைக்கே போனதே கிடையாது. ஆனா அவங்க எப்படி ஒரு ப்ராப்ளமை யோசிப்பாங்கன்றது ஷி வாஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட், லைக் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி. வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் எங்க மாமியாரும், வெரி சிமிலர். அவங்க பியூசி படிச்சிருந்தாங்க, பட் ஸ்டில் ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்றது அவங்க தான். அவங்களோட ஒவ்வொன்றும் அவங்க ப்ராப்ளமை அட்டாக் பண்றதே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நான் எங்க சொல்ல வரேன்னா, இப்போ அந்த காலத்துல நீங்க படத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா, அங்க ஒரு பெண் அப்படின்றவங்க எந்த கேரக்டரும், ஈவன் ஃபெமினிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு வட்டத்துக்குள்ள, ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான், ரைட்? அதுக்கு வெளியில அந்த சமுதாயத்துக்கு அதுக்கு வெளியில யோசிக்க முடியாத மாதிரி இருந்தாங்க. இப்போ ஜஸ்ட் ரீசன்ட்லி ஐ திங்க் இட் இஸ் கெட்டிங் அ லிட்டில் பிட் பெட்டர். ஸோ ஏன் நான் சொல்றேன்னா, ஜாஸ்தி இப்போ கோலமாவ கோகிலா மாதிரி ஒரு படம் வருதுன்றதுக்காக நான் சொல்ல, ஏன்னா 70s ரிவால்வர் ரீட்டாலாம் வந்திருக்கு. ஆனா நான் சொல்றதுக்கு ரீசன் அவங்க பெண்கள் நாட் ஜஸ்ட் இந்த கோலமாவ கோகிலாவே எடுத்துட்டா, ஒரு ட்ரக் பெட்லர் ஒரு பெண்ணா இருக்கலாம் அப்படின்றத யோசிக்கிறது unapologetically, yes, that is a movie, right? நம்ம யூசுவலா we only think of ஆன்டை ஹீரோ. ஸோ குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக ஆம்பளைங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க, ஒரு பையனா எப்படி குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும். That movie I think turned it around and said, ஏன் ஒரு பொண்ணா இருந்துட்டு ஏன் ட்ரக் ஸ்மகிள் பண்ணாது? நாட் தட் இட் இஸ் a good thing, but I'm just saying that அந்த கொஞ்சம் அது ஷேட்டர் பண்ணுச்சு. சேம் வே இப்போ அந்த இது தெலுங்கு இல்ல, ஐ மீன் தமிழ் இல்லைனாலும் தெலுங்கு ஷோ ஒன்று இப்போ பிரைம்ல வந்திருக்கு, குமாரி ஸ்ரீமதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல ஒரு அவங்க இதே மாதிரிதான் நம்ம சொந்த வீடு, அதாவது பரம்பரை வீட்டை திரும்பி நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த நித்யா மேனன் கேரக்டர் பார் ஆரம்பிக்கிறாங்க. வெரி as a கான்செப்ட் அது வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? நம்ம பார் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு எப்படி யோசிப்போம் அப்படின்லாம் யோசிக்காம, ஸோ
ஸோ நான் என்ன சொல்ல, ஐ திங்க் தேர் இஸ் ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்லோலி. எவ்வளோ நான் வந்து எல்லாம் வந்து மேபி வி ஆர் ஜஸ்ட் இன்ச்சிங், பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஹேப்பனிங். நான் வந்து ஐ ஹேவ் a slightly different take, which while I agree with you, Priya, I do want to say that நம்ம வந்து we have a rich tradition of feministic films and maybe கொஞ்சம் regress ஆயிட்டோம் தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க if you take Balachandar, I mean he's known for um, the இப்போ நீங்க வந்து what is it, கவிதா ஆஃப் அவள் ஒரு தொடர் கதை, அதுக்கப்புறமா வந்து அபூர்வ ராகங்களா இருக்கட்டும், அவர்களா இருக்கட்டும், ஆல் த வே டு சிந்து பைரவி, ஈவன் டு கல்கி, ரைட், ஆர் ஈவன் பாரதி ராஜாஸ் மண்வாசனை, ஆர் முதல் மரியாதையில ராதாவோட கேரக்டர், they all had their own feministic angle to it. Let me tell you something simply, right? நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், இப்ப நம்ம சம்சாரம் அது மின்சாரம் எடுத்துக்கோங்க, அதுல 3 ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. உமா லக்ஷ்மியோட பேரு, இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது. கோதாவரி கமலா காமேஷோட பேரு, கண்ணம்மா மனோரமாவோட பேரு. They all three had very strong இது to play. In fact, இந்த படத்தோட ஹைலைட்டே is லக்ஷ்மியோட monologue at the climax, not even Visu, right? So where I'm going with this is மணிரத்னமா இருக்கட்டும், மகேந்திரனா இருக்கட்டும், பாலாஜி சக்திவேலா இருக்கட்டும், they all had the angle of feminism, not in the way to say நான் feministic படம் எடுக்க போறேன்னு எடுக்கல, ஓகே, பட் somehow we have a loss of memory. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ ரீசெண்டா எல்லாரும் வந்து கௌதம் மேனன் மேக் ஸ்ட்ராங் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அப்போ எனக்கு வந்து ஓகே ஷுவர், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. அதுல வந்து இப்போ நீங்க வந்து மாயா எடுத்துக்கோங்களேன், காக்கா காக்கல, Maya is definitely an individual character. அதாவது வந்து she has a depth, she has a character arc, and she has a start and an end to it. But மாயாவோட இறப்புக்கு காரணம் வந்து அவளோட ஹஸ்பண்ட் ஹூஸ் அந்த பாம்பேல இருந்து வர வில்லன் வந்து சூர்யாவை டார்கெட் பண்ணணும்னு தான் மாயாவை கொலை பண்றான். சோ அங்க அந்த ஃபெமினிசம் ஆங்கிள் அடிபட்டு போகுது. சோ நான் வந்து anyway, I'll let Hemant go, but I do want to say in Tamil cinema we had a rich tradition, and because இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அமெரிக்கா வந்த போது முதல் தடவை நம்ம வந்து அமெரிக்கன் விமன் பிரசிடென்ட் எலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசிப்பாங்க. நாங்கெல்லாம் எப்போ அதெல்லாம் எங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் இந்தியா சினிமாலையும் சரி, மதர் இந்தியால இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்தியன் சினிமாலையும் சரி, தமிழ் சினிமாலையும் சரி, there is a rich tradition of feministic character without the name, but we have regressed. I'll pause there. வெரி பேட்லி அதுதான் என்னோட பிரச்சனை. ஏன்னா அந்த காலத்துல டெஃபினெட்லி அந்த மாதிரி ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் மூவிஸ் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். லைக் ஃபார் பாலச்சந்தர் டு திங்க் very differently, or பாரதி ராஜா, முக்கியமானது பாலு மகேந்திரா, அது மறந்துடாதீங்க. பாலு மகேந்திரா, and even Mahendran to a point. உதிரி பூக்கள் is basically a சித்தி, அது புதுமை பித்தன் எழுதின சித்தியோட கதையோட இதுதான். கரெக்ட். அவங்க வந்து யோசிக்கவே இல்லை. ஏன்னா they picked literature, or they picked something which was important story to be told. They also said stories about men, but they didn't make a big splash about it. Okay, இன்னைக்கு in the era of Me Too, and in the era of women struggling to fight for their voices and all of that, where are the women who are supposed to take up movies? And they shouldn't. Like இது வந்து ஒரு mandatory conscriptionலாம் கிடையாது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, வராதது ஒரு பெரிய வேக்யூமை கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். I think men should start making movies about women, and women should start writing for themselves, and I'm waiting for that day. And Halita Shamim இருக்கட்டும். So or for example some அங்கங்க ஏதாவது ஒரு டைரக்டர்ஸ் வராங்களே தவிர, ஒரு பெரிய இது வந்து லிபரேஷன் ஆஃப் மூவி மேக்கிங் நடந்திருக்கே தவிர லிபரேஷன் ஆஃப் எவ்ரிபடி டெல்லிங் அ ஸ்டோரி நடக்காம போச்சு. அதுதான் என்னோட பெரிய அது வந்து அது நிச்சயமா நான் ஒத்துக்கிறேன். ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ வுட் கால் இட் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் இன் தமிழ் சினிமா, ரைட்? ஸோ மலையாள சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த எழுத்தாளருக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு ரோல் இல்லை தமிழ் சினிமாவில். ஸோ அதனால அதனால வந்து நம்மளால ஐ திங்க் ஒரு பெரிய மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளால டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸை வந்து கரெக்டாக போர்ட்ரே பண்ண முடியல.
forget about directors, right? So ஒரு படம்னு எடுத்துட்டா அந்த படத்துல வந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு குரூப்பா வந்து ரைட்டர்ஸ் ஜாயின் ஆனாங்கன்னா அவங்க ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஐ திங்க் there'll be better representation rather than ஒத்தரே வந்து எல்லாத்தையும் லைக் ஏ டு ஜி அவரே வந்து எழுதி ஸ்கிரீன் பிளே எழுதி Correct. டயலாக் எழுதி அவரே டைரக்ட் பண்றதுன்னா தட் இஸ் அ மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மை மைண்ட். ஸோ அந்த Yeah. விதத்துல Yeah. கட்டாயமா ஒத்துக்கிறேன். தமிழ் எந்த ரெப்ரசன்டேஷனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பெண்ணோட கேரக்டர் வந்து பெண் தான் எழுதணும்னு இல்லைனாலும் அதுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் கிடைக்கும். ஒரு குரூப்பா எழுதினாங்கன்னா, ஒரு ரைட்டர்ஸ்னு ஒரு 3 பேர் இருந்தாங்கன்னா பீப்புள் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் அண்ட் நல்ல ரெப்ரசன்டேஷன் கிடைக்கும். அது நான் Representation இருக்கும். Yeah. I want to add டெஃபினெட். one point here. I want to add one point. நான் நான் வந்து ஒரு வருஷத்துல 200 படம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு 50 வருஷத்துல 50 times 200 ஃபிலிம்ஸ் வந்திருக்கு. நான் வந்து அழகா செரி பிக் பண்ணி ஏதோ ஃபெமினிசம் தான் தமிழோட ஒரு கோர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன். பட் I wanted to also state we have had some terrible representation of women in Tamil cinema. Okay. So அந்த காயம்லாம் இல்லாம இல்ல. நான் சொன்ன புதுமை பெண்ணா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா முதல் மரியாதையா இருக்கட்டும், they're all so cherry picked for this conversation. But நீங்க இந்துல இருந்து there have been terrible ways of in which women have been represented. Why I have to also state, in fact அதுதான் 80-20 இந்த Pareto principle. 20% தான் நான் செரி பிக் பண்ணது, 80% is the rest of it. So உங்களோட பாயிண்ட் இஸ் வெரி வேலிட் அண்ட் தட் இஸ் வை வி நீட் ஈவன் மோர். இப்ப 500 படத்துலனா அட்லீஸ்ட் 100 படத்துலயாவது அப்பதான் வந்து ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் தாமரை வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆங்கிள். இப்ப தாமரை எழுதுற பாட்டு எவ்வளோ வித்தியாசமா இருக்குன்னா அந்த ஆங்கிளே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்கு வேணா we can give it to Gautam Menon because of bringing that Thamarai's women angle. I'll pause. Yeah, go ahead. ஸோ எனக்கு இன்னொன்னு நீங்க சொன்னதுல நான் இன்னொன்னு வந்து செரி பிக்ன்றத மட்டும் இல்ல, நீங்க சொன்ன அந்த படங்கள் நம்ம பாலச்சந்தர் படங்கள்னு எடுத்துட்டோம்னா, அண்ட் இது வந்து வெரி அன்பாப்புலர் ஒப்பீனியனா இருக்கும், இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். பாலச்சந்தர் படத்தைன்னு எடுத்துட்டோம்னா அவர் வந்து பொர்ட்ரே பண்ற விமன் கேரக்டர்ஸ், எஸ்பெஷலி ஹீரோயின்ஸ், நான் ஏன் அதை எஸ்பெஷலி சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க எல்லாருக்குமே there is this kind of ஒரு மாதிரி விக்டிம் ஆங்கிள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன அந்த வட்டத்துக்குள்ள இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்றது அது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வட்டத்துக்குள்ள இருப்பாங்கன்னு. அதுக்கு ரீசன் வந்து அதுதான். ஸோ இப்போ ஒரு பெண்ணை நம்ம வந்து நாங்க நம்ம யாரா இருந்தாலும் வந்து நம்ம எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் இருக்கணும். ஸோ பெண்கள் கோவப்பட்டா அதுக்கு ரீசன் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும். அவங்க வந்து வெளியில போய் வேலை பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து அவங்களுக்கு இவ்வளோ வந்து குடும்ப இது இருக்கு, பொறுப்பு இருக்கு, அந்த குடும்பத்தை அவங்க பாத்துக்கிறதுனால அவங்க வந்து வேலைக்கு போகணும். அது அவளோட தொடர்கதையா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்த மனதில் உறுதி வேண்டும், ஆல்மோஸ்ட் அவளோட தொடர்கதையோட பார்ட் 2 மாதிரி. அதுல எல்லாத்துலயுமே ஈவன் இன் சிந்து பைரவி அது வந்து ஒரு அரங்கேற்றம் சச் லைக் அது அந்த காலத்துக்கு அப்படி ஒரு படம் எடுக்க முடியுமான்னு இருந்தாலும், ஆனா அதுக்கு ரீசன் என்ன? பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த கேரக்டர் குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுனால. சோ அது ஃபுல்லா வந்து அந்த அவரோட படத்துல அந்த இழை ஒண்ணு இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த என்னன்னா இந்த மாதிரி either you have to be responsible for somebody or something and then you can do this அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ வந்து அந்த அதனாலதான் நான் இப்ப சொல்ற எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, நான் ஏன் நீங்க அருவி ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள். ஐ டோன்ட், நீங்க அருவி பாத்தீங்களான்னு தெரியல. அருவி அது வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? லைக் அண்ட் சோ நான் ஏன் வந்து பெட்டர் இப்போ இருக்கிற மொத்தமா நான் வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்ல வரல, ஆனா கொஞ்சம் இது லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டனல் ஏன் இருக்குன்னா கொஞ்சம் நார்மலைஸ் பண்ணிருக்காங்க பெண் கேரக்டர்ஸ். ஸோ ஏன்னா இப்போ ஈவன் விக்ரம் வேதா மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி இட் இஸ் அ மேல் டாமினேட்டட் மூவி, ரைட்? அந்த மாதிரி படத்துலயும் யூ ஹாவ் 2 கேரக்டர்ஸ், ஃபீமேல், மெயினா 2 ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் தான். அதுல அவங்க வந்து இட் டசன்ட் ஆக்சுவலி பாஸ் த பெட்ஷர்ட் டெஸ்ட். ஆனா அது வந்து அது புஷ்கர் காயத்ரியோட படம்.
So நான் I do Yeah, want அதுக்குள்ள to say வந்துடுறேன். that's there's true. an I angle w- to it. That's why I went back to writer representation, right? So if you have I wa- I writer, want to I want to insert the theoretical part of it. Priya, நீங்க உள்ள போனதால சொல்றேன். I want to just set the context for the two things we talked about. One is yeah. the Bechdel test. The Bechdel testன்றது வந்து கொஞ்சம் extreme, but what it says is basically to have two women characters of some weight, and these two characters need to talk about something other than the men in the movie, right? Correct. Like they have to talk about some issues or about something that does not involve a man. We all agreed, or like in previous conversations on other things, that it's a little extreme, and it applies to the wrong movies also, where it can be representing. Correct. ஆமா. It could pass the test, but could be like the ஆமா. worst possible representation. Yeah. So Mako Mori அப்படின்றது இன்னொரு test வந்து basically proposes that a women character be written strongly, which is there's an individualistic women character, and that character has a clear arc. She thinks for herself, and she has a storyline for herself. அது அது சொன்னாக்க நிறைய தமிழ் படங்கள்ல வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And the reason I interrupted both of you is, now that we have some, we don't have to introduce this Western structure to this, but it gives a good guideline for us to talk about. So having stated these two, we are talking about movies and web series where there is a clear woman character and that is well defined. அது இருந்தாலே போதும் எங்களுக்குன்ற பட்சத்துல ப்ளீஸ் கோ அஹெட். நீங்க என்ன சொல்ல வந்தீங்க? நான் கட் பண்ணேன். ஸோ நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா நார்மலைசேஷன். ஸோ அந்த காலத்துல வந்து சுப்புடு நீங்க சொல்ல வந்த மாதிரி there were some movies that really put women on a pedestal, right? So அந்த புதுமை பெண்ணா இருக்கட்டும், இல்ல அவளோட தொடர்கதை. Even Visu did that to a point, right? திருமதி ஒரு வெகுமதி, you can keep naming. கண்மணி அவள் பெண்மணி அவள் கண்மணி, ஆமா. பட் அதெல்லாம் வந்து பெடஸ்ட்ரல்ல வச்சதே தவிர there were 80% of movies that really treated women badly. லைக் ஜென்டில்மேன்லாம் இப்போ வந்து என்னால உட்காந்து பார்க்க முடியாது இந்த படத்தை. நிஜமாவே என் பொண்ணோட உட்காந்து பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்துச்சு. அவ என்னமா இது இப்படி இருக்கு டயலாக்னு நான் வந்து நிஜமாவே நாங்க 15 நிமிஷத்துல படத்தை நிறுத்திட்டோம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது இப்போ அட்லீஸ்ட் அதுல வந்து கரெக்ட். பட் ரைட், நீங்க சொல்றது வெரி வெரி வேலிட் பாயிண்ட். அதாவது ஓவர் கரெக்ட் பண்ணாம, ஓகே பெண்களோட ஒரு மாடல் வுமனா கிரியேட் பண்ணாம, this is what a woman would say. For example, நீங்க இது கூட எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட லைக் நீங்க சொன்ன கோலமாவு கோக்கில ஒரு நயன்தாரா அண்ட் விக்னேஷ் சிவனோட ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்த போது நானும் ரவுடி தான். காதம்பரி. Again, her character is very well written in that movie too, which is like she doesn't represent like what is the ideal. அந்த ஐடியா விமென்றது வந்து இந்த 80s டைரக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஒரு பிம்பம். கண்டிப்பா பீட் பாரதி ராஜா, பீட் பாலச்சந்தர், இவங்க தப்பு கிடையாது, ஓகே அது சொல்ல வேண்டியதுதான். பட் ஐ திங்க் அதுல இருந்து மூவ் ஆன் பண்ணி I think there are a few directors நீ சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன். Let me say, இப்போ மௌனராகமோட திவ்யா is certainly not the ideal 80s that Bharati Raja or Balachandar created. It was a slight deviation. அண்ட் ரேவதி சுடிதார் போட்டவன தான் தமிழ்நாடே சுடிதார் போட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி துப்பட்டா எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா பட் ஒரு கிளியர் டிமார்கேஷன் ஃப்ரம் இந்த படிக்கட்டை கடகடன் தாண்டி வர மாதிரி அதே சீனை ரிப்பீட் பண்ணி புதுமை பெண் லெவலுக்கு காட்டாம ஒரு பிராக்டிக்கலா, பிரியா சொன்ன மாதிரி ஒரு பிராக்டிக்கலா இருக்கிற ஒரு விமன் மாதிரி. இப்போ நீங்க சொன்ன இந்த மோரி டெஸ்ட் இது சொன்னீங்க இல்லையா, அது எனக்கு தெரியாது. நான் யோசிச்சு வச்சேன் ஒரு மூணு ரூல்ஸ் தட் வி கேன் டிஃபைன் தட் கேன் பேசிக்லி ஏன்னா தமிழ் சினிமால பிரியா வாஸ் டெல்லிங் ஆஃப்லைன் இந்த இது மனோரமா வந்து குஷ்பு கிட்ட சாப்பிட்டியான்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பெச்டெல் டெஸ்ட் பாஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இல்லாத மாதிரி எப்படி டீப்பா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும்னு யோசிச்சீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் மோட்டிவேஷன். அந்த படத்துல வர அந்த ஃபீமேல் கேரக்டருக்கு வந்து there should be like a clear goal or a motivation that is not about supporting the hero, right? It is about something else.
ரெண்டாவது வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் டெப்த். இதுலதான் வந்து நீங்க கோலமாவு கோகிலாவை நீங்க சொல்லலாம். தெர் இஸ், அதாவது அந்த கேரக்டருக்கு நல்லதும் இருக்கு, தெர் இஸ் கிரே ஷேட்ஸ், தெர் இஸ் குட் ஷேட்ஸ் அண்ட் டார்க் ஷேட்ஸ், ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் ஹியூமன். நல்லது அது குட் மட்டுமே இருக்குன்னு அவசியமும் கிடையாது. நல்லது கரெக்ட். இருக்கணும்னா மட்டும்தான் இந்த ஐடியல் உமன் மாதிரி வி கோ ரைட். அப்போ வந்து புதுமை பெண் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், வேற எதுவுமே வராது அதுல இருந்து. சோ நல்லதும் இருக்கணும், கெட்டதும் இருக்கணும். மூணாவது, ஐ ஃபீல் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி, ஒரு ஒரு ஏஜென்சி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும், தட் மூவ்ஸ் த பிளாட் அலாங். நாட் லைக் நீ காஃபி குச்சியா அவனுக்கு காஃபி போட்டு தட்டுமா, யா இட்ஸ் அ டிசிஷன் மேக்கிங், பட் இட் டசன்ட் மூவ் த பிளாட். அந்த மூணுத்தையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா தென் ஒரு பிராக்டிக்கல் உமன் வரும், தென் we can inspect a film அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. வெரி ஸ்பெசிபிக். நான் சொன்ன உடனே அந்த கேரக்டர் எனக்கு கண்ணில் ஓடுற கேரக்டர் யாருன்னா, ஐ திங்க் மணிரத்னம் did this blending very well. இது நம்ம வந்து கிரெடிட் கொடுக்கல. நாயகன்ல வந்து கிருத்திகாவோட கேரக்டர், தி டாட்டர் கேரக்டர், ரைட்? It fits in all of them, right? Like she has her own independence, she has capacity to think and complex. நம்மளுக்கு வந்து ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரிட்டேஷன் தான் வரும், ரைட்? லைக் as a character, like why can't she go along with her dad, why can't she be this, think like that ன்ற ஒரு அதுதான் that's the biggest win ன்னு எனக்கு தோணுது சில சமயம். Change our mindsets in terms of இப்படிலாம் கூட யோசிக்கலாமா. In fact, her story drives the entire rest of the movie. Literally, that's true. That's true. So I feel இந்த மூணுத்தையும் வந்து நம்ம ஒரு பேக் பண்ணி ஒரு ரூல் செட் ஆக்கணும்னா maybe we can inspect films in a much more deeper way than how the western society looks at them films. So நீங்க சொன்ன மாதிரியே சுப்புடு, I do think there are a few movies in the 70s and 80s, in fact going back, let's go back to even 50s, there are some movies that actually take this and தமிழ் படங்கள்ல எடுத்திருக்கு. இப்போ நான் 50ஸ்லனா கணவனை கண்ட தெய்வம் அது இல்லையா? இல்ல அது இல்ல, நல்ல வேளை மணாளனை மங்கையின் பாக்கியமும் கிடையாது. பதிபக்தி. நான் சொல்ல வருது unfortunately it is a joking. இன்னைக்கு வரதுதான் அது வந்து சேட் பாயிண்ட். அன்னைக்கு வரது பிரச்சனையே கிடையாது. it is okay ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கும் அதே இந்த சில படத்துல I don't want to name actors or directors, but it happens today. So I want to pivot to the other part. Okay, Hemant, actually I think Priya was going to say something. I want to call out some movies that were நீங்க சொன்ன அந்த மூணு டெஸ்டுக்கும் மேலேயே வந்து அது பண்ணிருக்கு. Of course, even the Balachandar movies that I stated, they were all like, these female characters had their own arc. Of course, they had responsibility. இதுல அவரோட ஒரு படம் வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்ததுன்னா அவர்கள், because அவர்கள்ல வந்து that woman really had a, this was not, I mean, it was existential and all that, but there were 3 men fighting for her and she had a choice. She was picking and all those things, right? That was very different. It wasn't because of something. அவள் அப்படித்தான். அந்த படம் வந்து பேரே வந்து சொல்ற மாதிரி ருத்ரையாவோட படம். பாவம், அவர் வந்து இன்னும் ஒரு படம் தான் தமிழ்ல எடுத்தாரு, அப்புறம் passed away. பட் இது அவள் அப்படித்தான் was 70ஸ்ல வந்த படம் மாதிரியே இருக்காது. அதுல ஒவ்வொரு நீங்க வந்தாலும் வந்து ராடிக்கல் மூவி அது. Absolutely. இன்னொரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறமா I think it will be radical. அந்த ஸ்ரீபிரியாவோட கேரக்டர், really kudos to her for, and kudos to Kamal and Rajini for acting in those kind of movies. மூணாவது வந்து பூவே பூச்சுடவா. I mean, I'm telling you, grandmother and granddaughter love வந்து 2.5 மணி நேரம் நானே, எனக்கு ஒரு பாட்டிலாம் இருந்தாங்க, நாங்க உட்கார்ந்து பார்க்க முடியும்னு நான் வந்து நினைச்சதே இல்ல. அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி வெரி யங் அட் த டைம். அந்த டயத்துல வந்து ஸ்கூல், ஐ மீன் பிரைமரி ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது, இஃப் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு மேக் எவ்ரிபடி செட் இட் வாஸ் a huge hit. ஐ மீன் மலையாளத்துல ஓடுறது வந்து எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம்னு தோணல, பட் தமிழ்ல அந்த மாதிரி ஒரு படம், அப்போ சிந்து பைரவி, முதல் மரியாதை எல்லாம் அந்த டயத்துல அது வந்து ஓடிச்சுன்னா வந்து ரியலி ரியலி நைஸ். Absolutely bang on. நீங்க சொன்ன டைரக்டர் இருக்கு, this is the exact point which makes me angry sometimes. அதாவது தமிழ் சினிமாவில் அது ஓடாது, தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு இது பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னது வந்து, Fazil was one director who broke it consistently. பூவே பூச்சோட இருக்கும், என் பொம்மை குட்டி அம்மாவுக்கா இருக்கட்டும், lead had their own characters, right? Tamil audience accepted it. Tamil audience, not only accepted it, was a hit at that time. Okay, so the excuse that இது நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த கதைலாம் எடுபடாது, இதெல்லாம் வந்து பொருந்தாதுன்றது வந்து absolute, and then 2000 வந்த ஸ்நேகிதியே, that was a really good movie.
லைக் ஐ Yeah. நோ Okay. பிரியதர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணோன்னு பெண்களை மட்டும் வச்சு எடுத்தாரு, அதெல்லாம் இருந்தாலும் இட் இஸ் அ டீசென்ட் மர்டர் மிஸ்ட்ரி இன் மை மைண்ட், ரைட்? ஸோ So ஐ திங்க் இது என்ன சொல்லுவீங்க? What do you say about கண்டுகொண்டேன்? So கண்டுகொண்டேன் what's கண்டுகொண்டேன் its was, insensibility? I would say, actually it was one of the best Indianized movies of Yes. Jane Austen novel. I think Rajiv Menon did a great job, notwithstanding it had even though it had Tabu and Aishwarya Rai அவங்கெல்லாம் இருந்தாலுமே அவரோட அந்த அவர் வந்து ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொண்டு வந்தார் கண்டுகொண்டேனுக்கு. I can pick 100 different things that could have been different. ஆனாலும் on the whole மம்முட்டி, அஜித் அவங்க எல்லாரையும் வச்சு Ensemble. இப்படி ஒரு படம் பண்ணது, எக்ஸாக்ட்லி ensemble காஸ்ட்ல அப்படி ஒரு படம் பண்ணது, I think again அங்க வந்து that was really really good. I agree, that's a good one. So you guys brought up Pushkar Gayatri at some point, and I think they need more credit. எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு directors I want to make sure I call out because எல்லாத்தையும் ஆத்மா சாந்தி கிடையாது. ஒன்னு வந்து புஷ்கர் காயத்ரி, இன்னொன்னு வந்து வசந்த். Okay, I think Yeah. both of them did justice to women characters in general. So Pushkar Gayatri வந்து even when they forget all of the சுழல் வதந்தி வரத்துக்கு முன்னாடிலாம் கூட they did வாக் வாட்டர் கட்டிங்னு ஒரு படம். ஓகே, படம் வந்து is a romper. Okay, people have different opinions. It wasn't a big hit, but it had a character of a girl, of a high school girl who doesn't fit in with society and who basically doesn't fit into any of the stereotypes of what a kid should be. அப்படின்றது வந்து it was back in I think early 2000s, right? Yeah. And they have that guts because it's a combo, right? Like it's a male female combination. There's a writing direction. நீங்க சொன்னது விக்ரம் வேதால வந்தா கூட there is a character that represents, but I think the biggest contribution was through Sural and more so with Vadanti. Actually, I don't think they wrote. I don't know if they wrote. I think they did right, or maybe they're just the producers had good backing for a story that is said from a non-male character, which and Vasant, he's been doing this from the beginning. Actually, கேளடி கண்மணியா இருக்கட்டும், I don't know எத்தனை பேர் வந்து இந்த படம் பாத்தீங்கன்னு தெரியல, கௌதமி நீ பாதி நான் பாதி. நீ பாதி நான் பாதி. It was a very very progressive movie for its time, but again flop. படம் ஓடவே இல்ல. No, even ஹேனி ரொம்ப அழகா இருக்கட்டும். இப்போ சிவகாமியும் சில பெண்களும் மற்றும் சில பெண்களும் அது வரைக்கும் ஆட்டும் I think Vasant has been consistently bang on, even rhythm for that matter. Look at the beautiful story of rhythm. rhythm. அப்புறம் வந்து அவரோட இன்னொரு படம் பத்மபிரியா பிருத்திவிராஜ் அவங்க நடிச்ச படம் சத்தம். இல்ல ஏதோ ஒரு சத்தம்னு வரும், மறந்து போச்சு அந்த டைட்டில், பட் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதுல வந்து பத்மபிரியா கேரக்டர் சத்தம் போடாது. கரெக்ட், ரைட். ஆமா, தட் வாஸ் ரொம்ப டிஃபரெண்டான மூவி. அண்ட் ஐ திங்க் அந்த டைம்னே இல்ல, ரொம்பவே வந்து டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு அந்த படம், அண்ட் பிரிங்கிங் இன் அ வெரி டிஃபரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதான் அவங்க எல்லாம் எடுபடலையோன்னு எனக்கு என்னமோ தோணுச்சு. எனக்கு அந்த கதை சொன்னாக்க ஓடாது படம். ஸோ let's switch to not having this on big screen or I don't know if it moved away, but again my question is, why aren't more women becoming directors? Is there do you guys know what the background to that is? I think சுதா கொங்கனா வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி 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 டிஃபிகல்ட். நம்ம ஈஸியா சொல்றோம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து விமன் வரணும் அதெல்லாம். ஐ திங்க் இப்போ கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து பெரிய டைரக்டர்ஸ்க்கு சம் டைரக்டர்ஸ் ஹாவ் அ உமன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஐ திங்க். பட் ஒரு டைரக்டரா வருதுன்றது இட் இஸ் very very difficult it seems. அவங்க சொன்னது இப்போ ரீசெண்டா ஒரு I think பரத்வாஜ் ரங்கனோட I'll say one other thing, right? I always have this question, why no women music directors? Forget about directors.
It seems ஆமா. like why I cannot fathom this. Like, what is going Yeah. on there? இப்போ Mhm. இதுலயாவது வந்து ஒரு 90s வந்து late 90s வந்து there was a movie director. She was Mhm. a daughter of another director. அவங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் Mhm. தமிழ் மூவி எடுத்தாங்க. அதுல வந்து எஸ்பிபி கூட நடிச்சிருப்பாரு. அதுல ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாட்டு கூட இருக்கு. பாட்டு I know, பாடவான்னு I ஒரு know. படம், ரைட்? Mhm. அந்த படத்துக்கு வந்து Correct. so I can even find one or two, but why no music director? Never in the history of Tamil films we had a Correct. single women music director. And I think அந்த Bhanumati காலத்துல did some, நினைக்கிறேன், பானுமதி, if I'm not. ஆமா, Bhanumati பானுமதி Ramakrishnan, எஸ்ஜானகி okay. ஏதோ 2 போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப Hmm. வருஷம் முன்னாடி. பட் ஐ But அக்ரி. it ஏன் seems like தெரியல அது. இப்போ நீங்க வந்து Yes, மூவி இப்போ டைரக்டர் தேடணும். எடுத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க மூவி டைரக்டர் எடுத்தீங்கன்னா அதுல லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்வால்வ். See, there's a creative angle and then there's a logistical angle to movie making. Okay, Okay. so women வந்து if that seems to be the logistics seems to be the harder problem, like traveling, shooting, all that. But music making is actually right in their angle, like Yeah. right in the area. I don't never knew why, but Writing, Yeah. okay, yeah, direction writing, direction exactly. கஷ்டம். Writing வந்து it takes one person, right? Like, okay, Yeah. maybe, I mean, we have some uh, amazing Tamil writers. We just never made it. Like, for example, Sivashankari, Anuradha Raman, and Vasanthi. I mean, Ambai, Naraya, Yeah. Lakshmiye kuda eduthukonga. Like, even ஆமா. normal family story, Ramani Chandran, even their movies can be made. இப்போ கொஞ்சம் it's not feasible. But நீங்க ஒரு வாசந்தியோட கதையோ சிவசங்கரியோட கதையோ இன்னி கூட எடுக்கலாம். ஒரு மனிதனின் மறுபக்கம்னு ஒரு சீரியல் கூட வந்தது முன்னாடி. Oh my So God. yeah, Actually, 47 நாட்கள் came out as a movie, yeah, right? 40 correct. பவித்ரோடது. Yeah. சிவசங்கரி. நிறைய அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி நீங்க சொல்றது வந்து ஐ திங்க் ஒரு வீடு இருவாசல்னு பாலச்சந்தர் வந்து ஒரு படம் That's எடுத்திருந்தாரு. true. Correct. That's true. அது வந்து தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஐ இன்டர்வலுக்கு திங்க் அப்புறம் வேற படம், இன்டர்வல் ஆமா, வரைக்கும் ஒரு படம். Yeah. இந்துமதிஸ் 2 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து ஒன்னா கம்பைன் பண்ணி ஐ திங்க் இந்துமதி தான் நினைக்கிறேன். ஐ குட் பி ராங் அபவுட் த ரைட்டர். பட் ஒரு ஃபீமேல் ரைட்டரோட 2 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு வீடு இருவாசல்னு எடுத்தாரு. அண்ட் நாட் டு பிலேபர் த சேம் பாயிண்ட், பட் அதுலயும் அவங்க வந்து அதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில இஃப் யூ ரிமெம்பர் அந்த வீட்டுல வேலை பார்க்கறவங்களோட குழந்தை தான் அந்த குழந்தை. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா கணேஷ் குமரேஷ் 2 ஸ்டோரியில இருப்பாங்க. அந்த கணேஷோட வீட்டுல வேலை பார்க்கறவங்களோட குழந்தை தான் வந்து இவரோட குழந்தை தான் அது. அந்த குழந்தை அந்த லேடி வந்து அந்த லேடியோட கேரக்டர் வந்து அந்த சினிமால வந்து தற்கொலை பண்ணிப்பாங்க. அந்த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி. The writer said, I think Indumati, she said, I would never have written the story doesn't say that. She is still alive. But தத்து எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த ஒய்ஃப் ஆக்சுவலி தத்து எடுத்து வளர்க்குறாங்க அந்த குழந்தைய. பட் as a woman, I will not write a story where somebody commits suicide. Just for this reason. You have a whole life in front of you, right? So again, going back, maybe that could be one of the reasons, because even நம்ம ஊர்ல they have all these different starting from இது அதிர்ஷ்டம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்லாம் வச்சு இந்த யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பொம்பளை வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டா இட் இஸ் பெட்டர், அந்த கேரக்டர் வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பத்தி வரும்ன்றதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்க வச்சுட்டாங்களா இருக்கும். பட் again, this is where the pragmatism comes in, right? As a woman, why would I write a character like that, right? Yeah, that is, it looks like, we experimented a lot with this in 80s and we were done with that, and pretty much அந்த டைரக்டர்ஸோட வந்து அந்த கதைகளும் வந்து மறைஞ்சு போன மாதிரி. I think Manirathnam still carries on the torch. He doesn't say, okay, இது வந்து ஒரு feminist movie சொல்லாம he inserts characters that I think that is good enough. But அந்த ரைட்டிங் வந்து இன்னும் அந்த காலத்து டைரக்டர்ஸோடவே இருக்குது தவிர புது டைரக்டர்ஸ், ஓகே, நீங்க சொன்ன டாபிக்கே நான் வரேன். I think they're more inspired by noir, the 30s and 40s Hollywood, the noir classics oda, and the heroines which have a strong shade of grey தான் யூஸ் பண்றாங்களே தவிர அதுக்காக அந்த நாவல்ட்டிக்காக யூஸ் பண்றாங்களோன்றது தான் எனக்கு தோணுது. அது கூட வந்து ஒரு ஷார்ட் லிவ்டா யூஸ் பண்ணதுக்கு. And that's also driven by the need for the heroine, the superstar heroines, wanting to project themselves stronger than an actor. It's driven by a certain element of
ஒரு ஸ்டார் பவர் அதெல்லாம் Mhm. மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் Mm. பண்றாங்க. ஆனாலும் அதுக்காகவாது ஏதோ வந்தா போதுன்ற மாதிரி இருக்கு. Yeah. லைக் But look at this female centric movie. குயிக்கா சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க Who are சொல்லுங்க. the who are driving these movies? Jyotika, Mhm. who has a good backing, and she can ask Mhm. directors to do it. Or be it Trisha, okay, who Mhm. tries very hard, but again, I don't think anything came out of it. And then you have Nayanthara, who's been extremely successful, in the venture, where these women are able to get a budget going for them to project a strong female lead. Mhm. இப்படிதான் எழுதுறாங்களே தவிர இது எழுதணுன்றதுக்காக கதை இந்த இந்த இவங்களோட கதையை சொல்லணுன்றதுக்காக யாரும் எழுதுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. Yeah. பட் எனக்கு So வந்து I think, yeah, இன்னொரு reason I think is the mainstream nature of our, so the difference between um, movies made for the big screen and then movies that are made for not big screen. அது இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த ஓடிடிலாம் வந்தப்புறம் அந்த வித்தியாசம் வந்து ரொம்பவே பெருசா வந்துருச்சுன்னு எனக்கு தோணுது. Yeah. தமிழ் சினிமால வந்து இந்த ஆஃப் பீட் அப்படின்ற மூவிஸ் வந்து நம்ம 80s 90sலாம் அவ்வளோ கிடையாது. நமக்கு இந்த ஆர்ட் ஃபிலிம் மலையாளம் பெங்காலி அங்கெல்லாம் வந்து there was a huge difference between like mainstream masala movies and art movies. பட் நமக்கு யூஸ்வலா இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு மாதிரி மிக்சரா தான் இருந்துட்டு வந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து ஐ திங்க் artificially made or not, I don't know, but there is this demarcation between movies that are made for the big screen and movies that are kind of made for OTT அப்படின்ற மாதிரி. அது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, that's one of the reasons why அதுல வந்து I'm very proud of what Aishwarya Rajesh is doing, because she is, she acts in female centric movies, but at the same Correct. time they are, I feel like, more relatable characters than Nayanthara or what Trisha or other people Yeah, do, right? அப்சல்யூட்லி அது வந்து two thumbs up. ஏன்னா அது அவங்க பேர் சொன்ன நல்ல தேங்க் யூ brought up her name because Yeah, I think she does roles which are not very glamorous in the Tamil correct. sense. ஆமா. It No, even doesn't always. for that matter, வட சென்னையில அவங்களோட ரோல் was very odd and she was a very tough role for anybody to pick up. Yeah, she Right, comes like across as someone who says, okay, this is too polished for me to play. Let's exactly. just dial it down. Kaka muttaiya irukattum, right? Like, I don't think many actors will commit to roles like that because they'll be like Correct. ஒரு image ஒன்னு இருக்குல்ல நம்ம ஊர்ல. I think Yeah. you have to give kudos to her for pushing that boundary and saying, no, I will not do something which is just like any other. She knows her, what her brand Correct. is, and she sticks to it. So அந்த கன்விக்ஷனுக்காக வந்து டெஃபினெட்லி நீங்க சொன்னது கரெக்ட் ஆக்சுவலா. By the way, Absolutely. makersல வந்து I do want to say, because Hemant did say Alita Shamim and Sudha Kongra. Sudha Kongra is in probably my top 5 movie directors to watch out for in Tamil films. I think she's a huge promise, and I'm definitely looking forward to what both of them make. And Alita, incidentally, in another interview, had referred to Greta Gerwig as one of her, Okay. so Greta oda filmography pathina, Frances Ha, or Little Women, Barbie, what is it, Lady Bird. I really wish we have a Lady Bird made. I don't know, I know. பாத்தீங்களான்னு தெரியல. I love it. Like we desperately யாரா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க, ஒரு அட்லி காப்பி மாதிரி, I know. make Lady Bird situated in Chennai. And I think ஹேமந்த் நம்ம பேசணும் அதை பத்தி கூட. இந்த மாடர்ன் சென்னையில வந்து மார்கழின்ற படம் வந்து what is it, not மாடர்ன் சென்னை, மாடர்ன் லவ் ஓட Modern Love Chennai. Margari had was trying to do that, but I think Lady Bird மாதிரி ஒரு படம் வந்து we need. Alita வந்து who's inspired by Greta or looks up to her will be the ones to root for, and Pushkar Gayatri for that matter. So I completely agree. Definitely. எனக்கு வந்து லேடி பக் இன்னும் ஏன் பிடிக்கும்னா சாக்ரமென்ட் ரொம்ப தூரம் கிடையாது, and that's there you go. I'm so proud that she Greta Gerwig is from that, and Ladybug is all about that city, situated right? in that area. It speaks so much like ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கதை இங்க, அதாவது இடத்த வச்சு அந்த இடத்தோட லோக்கல் கல்ச்சரை வச்சு அந்த லோக்கல் கல்ச்சர்ல இருக்க மக்களை வச்சு ஒரு படம் நம்ம எடுக்கிறதே கிடையாது தமிழ்ல. It's always about like how can we dub this in Telugu, how can we dub this in Hindi and sell the rights. Yeah, I know it's easy for us to sit here and talk about like why can't you make movies like that. பணம் போட்டு எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் அது கஷ்டம் தெரியும். கரெக்ட். இல்ல, பட் அதுல சித்தா வந்து ஐ திங்க் அந்த பழனி, இந்த if we talk about ஊர் பத்தி and talking about
மேல் ஐ மீன் இட் வாஸ் அ சித்தார்த் மூவி ஈவன் தோ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்தாலும் இட் இஸ் சித்தார்த் மூவி. ஆனாலும் அதுல வந்து அந்த நிமிஷா சஜயனோட கேரக்டர் வந்து ஐ வாஸ் திங்கிங் த ஹோல் டைம் இவர் வந்து உடனே பயங்கர எல்லா படத்துலயுமே அது காமன் தீம் இல்லையா, நம்ம பெண்களுக்கு ஏதாவது வந்து இழிவு நேர்ந்தா உடனே ஆண்கள் வந்து போய் அவங்கள காப்பாத்தணும்ன்ற மாதிரி. அத வந்து கடைசியில வந்து அட்லீஸ்ட் ரொம்ப ஆஹ் இது அடிச்செல்லாம் சொல்லலைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு தட்டாவது தட்டிருப்பாங்க எண்டுல. இந்த மாதிரி எதுக்கு அதெல்லாம் போய் நீ எதுக்கு பழிலாம் வாங்காத, முதல்ல போய் அந்த குழந்தைய பாரு அது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது அது ஐ திங்க் தட் இஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் இது. அண்ட் நீங்க பட் நீங்க சொல்லுங்க சார். நீங்க நீங்க சொன்னதால சொல்றேன், அந்த நைட் இன் தி ஷைனிங் ஆர்மர்ன்றது வந்து இட்ஸ் a standard classic trope for Tamil cinema. Correct. I know we are kind of closing on the hour, so no so called feminist directors, and I have to call it, and this is part of my agenda. So I'll bring in fridging, which is fridging is a concept again. It's a Hollywood or external coinage, which is basically using women as a padakai, or as someone that either gets killed, and then that triggers the hero's whole motive to go fight with people. ஸோ அது அவங்கள வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து கதை பில் பண்றதுன்றது கிளாசிக் கேஸ் இஸ் மிஸ்டர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன். ஓகேவா? என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவர் வந்து பயங்கர விமன் கேரக்டர்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்றத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா? Exactly. அதுதான் வந்து காக்கா காக்கல happened, right? Maya got killed because of Surya, right? And I think என்னை அறிந்தாலையும் அது மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் நான். அதேதான் வேட்டையாடு விளையாட்டுலயும் அதேதான். ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன தெரியுமா, கௌதம் மேனன் படத்துல பட் மீதி படத்துல எல்லாமும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் காட்டினா எனக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் படம் ஆரம்பிக்கும் போதே. ஏதாவது ஆக போகுது இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செல்வராகவனும் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ரேஞ்சில போயிட்டு இருந்தாரு. நீங்க ஃப்ரிட்ஜிங் பத்தி பேசுறதுனால நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். இப்போ ரீசெண்டா சில படத்துல எஸ்பெஷலி இப்ப நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது, இது எப்பவுமே நடந்திருக்கு பட் லாஸ்ட் ஃபியூ மூவிஸா ஃப்ரிட்ஜிங் அண்ட் அதோட இன்னொரு இது வந்து ஸோ ஃப்ரிட்ஜிங் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா ஈவன் இன் பிக் மூவிஸ் இந்த விக்ரம் மாதிரி படத்துலலாம் ஐ திங்க் அந்த காயத்ரியோட கேரக்டர் வந்து அநியாயமா வந்து there was no need for her to die. Okay, Fazil got, Fahad Fasil got motivated, his character got motivated or something, but the way she died was really unnecessary, and it felt that way, and secondly இன்னொன்னு என்ன பாக்குறோம்னா, நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, இப்போ இது மாமன்னன் எடுத்துக்கலாம். அந்த படத்துல வந்து ஒரு சீன்ல வந்து வடிவேலு அண்ட் இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அவங்க வீட்டுல வந்து அட்டாக் பண்ண வருவாங்க நிறைய பேரு. ஸோ இவங்க 2 பேரும் வடிவேலு ரொம்ப வயசானவர், அவர் வந்து ஒரு கன்னை வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாரு, ஒரு ஏதோ ஒண்ணு வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாரு. அவங்க வந்து அம்மாவை வந்து உள்ள அனுப்பிச்சிருவாங்க ரூம்குள்ள. சரி, அண்ட் தென் பாவம் இந்த கீர்த்தி சுரேஷ் கேரக்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல, அவங்க ரூம்குள்ள அம்மாவோட அனுப்பிச்சிருவாங்க. இவங்க ஆக்சுவலி யங், she could have actually fought more than Vadivelu. ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க? She does fight earlier. Remember, she was the one who went there and broke the other college or office la வந்து she was doing it. Exactly, on her own. But in the particular scene la just அந்த ஒரு பெரிய I don't know for the effect or something இந்த மாதிரி same thing in the last week தான் லியோ பார்த்தேன். சோ எனக்கு அது நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அதனால அந்த படத்துல வந்து சீரியஸ்லி விஜய் வந்து எங்கேந்தோ 10,000 மைல் சாரி சாதாரணமா வந்து இப்ப ரீசெண்டா நான் பார்த்த படத்துல இது வந்து ஒரு ஹைனா வந்து அட்டாக் பண்ணுமா அந்த வில்லனை, ஆனா பக்கத்திலேயே இருக்கிற இந்த ஹீரோயின் கையில ஒரு கன்னை கொடுத்து சுடுமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அவங்க ஈஸியா வந்து கொஞ்சம் சுற்றுப்பாங்க. அதுக்கு பதிலா வந்து ஏதோ அந்த வயசான இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிறவரு அவர் வந்து அவர் கையில கன்னை வச்சு அவர் சுடுறாரு. அப்புறம் அந்த ஹைனா வந்து அட்டாக் பண்ணுது. ஆனா இந்த ஹீரோ அந்த வைஃப் கையில வந்து ஏதாவது ஒரு குச்சியாவது கொடுத்திருக்கலாம் அவங்க. சீரியஸ்லி இட் ரியலி ஐ திங்க் சேதுபதினு ஒரு படம் பாத்தீங்களா?
விஜய் விஜய் சேதுபதி. சேதுபதியோட படத்துல அதுல ஆமா. பையன் கிட்ட கண்ணை கொடுப்பாரு, வைஃப் கிட்ட No, even if Exactly. you take, something like Gajini, the whole movie revolves around that girl dying, and then, he has to go and revenge, and, um, யா Correct. தமிழ் fridging படத்துல அதை happens. பேன் பண்ண அதை பிளாக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப எழுதுங்கடா கதை அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம. லைக் ஆமா. இது 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 Correct. we will not give you this option, please write story, Correct. without ஆமா. this ஒரு கொடுக்கணும். Yeah, Yeah. again, I think we've covered like lot of rules and patterns and guidelines about like how to not do it. I think, what do you think is the future? I know we've spoken a lot about what it means to have a movie representing all genders and all ages and all different நம்ம சொல்றது என்னன்னாக்கா பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஐ திங்க் அந்த ஜெண்டரை பத்தியோ அந்த வயசை பத்தியோ அந்த ஏஜ் குரூப் பத்தி பேசாம படத்தை எடுக்கிறதோட ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னாக்கா, it doesn't sensitize us to a certain Mhm. One group of half of the people, world, one half of the world, half of the world that we live in. அதனால வந்து I think it has the power to heal a lot of the Mhm. social tensions that we have. ஒரு 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 பொண்ணா ஒரு கதை எடுக்கும் போது ஒரு லைக் ஒரு Mhm. விமனோட நீங்க சொல்ற நிறைய நிறைய படத்தோட கதையை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது, ஓ இப்படிலாம் கூட சில கஷ்டம் இருக்கும், இப்படிலாம் கூட Mhm. சில பேர் லைக் பேட்மேன் ஓகே was a great venture in நிச்சயமா. in Mhm. Hindi, right? So it talks about a fundamental issue that needs to be talked about, that women face every month, and yet a lot of people react to it as a surprise. And Yeah. இது வந்து அந்த ரெப்ரசன்டேஷனே இல்லாம போகும்போது Mhm. அது வந்து it takes away that us coming together and creates. Correct. நீங்க வந்து கதை வந்து ஒரு பொண்ணாலதான் இது நடந்துச்சு, ஒரு உட்காந்து ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு ஒரு வந்து அவ வந்து இப்படி அப்படின்னும் போது it divides it and doesn't bring us together. அதுக்காக தான் நம்ம உட்காந்து ஒரு மணி நேரமா பேசிட்டு இருக்கோம் தவிர, Mhm. it is not to call out any particular person or anything, but I generally feel like it looks bleak right now, and I'm hopeful TV series are definitely an avenue for our Tamil writers to explore a Correct. lot, and hopefully there's a lot written along those lines. அங்க எங்க ஒரு படம் வருது, like Garki was a great movie about like ஆமா. representing Mhm. the other side also, right? Correct. அத Mhm. மாதிரி சில படம் வந்தாலும் ஓடுறது கிடையாது தியேட்டர்ல வந்து, கிட்டத்தட்ட தேர் டிஸ்கரேஜ். சித்தா கூட Yeah. வந்து எந்த அளவுக்கு ஓடிச்சு, Mhm. லைக் கலெக்ட் பண்ணிச்சு என்கரேஜஸ் தெரியல. What is your take? Like, what do you think is the current trend? Is that really a problem? And what does it look like? And what happens from here? I'll go first, and I think Priya should have the last word on this. Okay, I'll say now. I'll go back to what Priya said. அதாவது வந்து, as long as it truly represents the real representation, சும்மா புதுமை பெண் லெவலுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து தூக்கி பெடஸ்டல்ல வைக்காம, okay, because then people will just shun off. They just won't watch the films, right? அது வந்து Correct. it's a way to make people ignore a film. Na புதுமை பெண் மாதிரி, not that புதுமை பெண் was wrong, it was right at that time, but today it was not going to work. True ஒரே ஒரு செகண்ட், representation. it's like putting a slide saying குடியை கெடுக்கும் Exactly. ஃபால் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான். போடா அப்படின்ற. Yeah, Sorry, I exactly. didn't mean No, to no, break no. your. That's true. இல்ல, correct. So I feel அந்த ஒரு true representation, அந்த diversity கொண்டு வந்தோம்னா, I think that will be great. But I think the only way to come is to get the women to also make a lot of movies and write the stories or write the part or do something in this democratic art of movie making. Their involvement actually brings in the other angle. That is my Yeah. point. But go ahead, Priya. No, I completely agree. I think நீங்க ரெண்டு பேருமே அதை கவர் பண்ணிட்டீங்க. There are few ways where we have gone back, like some of the characterization நம்ம பேசின மாதிரி. I don't like to end on a pessimistic note. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, I think a few things that have changed. நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ் சினிமால especially in the item numbers, objectifying has gone down significantly. அது வந்து நிச்சயமா ஒத்துக்கணும். Even in mainstream movies, அந்த காலத்துல இருந்ததுக்கு இந்த காலத்துல that objectifying has gone down. Number two, and people are, I think, doing it they're aware of that. Even பெரிய பெரிய ஹீரோலாம் கூட வந்து அது கொஞ்சம் அவேர்னஸோட பண்றாங்க. அது நல்லது. ரெண்டாவது வந்து சுதா கொங்கனா, புஷ்கர், ஈவன் தோ புஷ்கர் காயத்ரி அண்ட் ஹலிதா ஷலீம், இந்த மாதிரி there are people that are coming up.
they want to do, and அவங்கள பார்த்து இன்னும் அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட் மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை. இன்னொன்னு எனக்கு வந்து ரியலி இந்த டிவி ஷோஸ்ல தான் வந்து இன்னும் இப்ப ஜாஸ்தி நம்பிக்கை வந்திருக்கு. எஸ்பெஷலி நான் அந்த தெலுங்கு ஷோ சொன்னேன் இல்லையா, அந்த குமாரி ஸ்ரீமதி அப்படின்ற ஷோ. அதுலலாம் வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு கோ அவுட் சைட் த நார்மல் திங்ஸ். அது இட் இஸ் செட் இன் அ வெரி ஒரு ராஜமன்றி பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல செட் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாமும் நம்மளால எடுக்க முடியும். சுழல் ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள், ரைட்? அதுல வந்து கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல, பொள்ளாச்சி பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஊர்ல செட் பண்ணி, ஆனா சச் அ நைஸ் மர்டர் மிஸ்ட்ரி, ஈவன் வதந்தி அந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கு வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு, ஈவன் இதுல ஹாட் ஸ்டார்ல வந்து ஒரு ஒரு இது ஷோ வந்துச்சு, த ஃபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து வெரி நைஸ் ஷோ. அகேன் வெரி ரியலிஸ்டிக், ரொம்ப டவுன் டு எர்த் இருந்துச்சு. இவங்க அஞ்சலி நடிச்ச அந்த ஷோல. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் த மோர் ரெப்ரசன்டேஷன், த மோர் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு மேக் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ், த பெட்டர். அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கெட்டிங் தேர். ஓவரால் இட் ஹேஸ் டு பி பெட்டர் ரெப்ரசன்டேஷன், லைக் ஐ செட். அண்ட் ரைட், வித்தவுட் கொஸ்டின் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்னும் விமன் வந்து வரணும், அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி வருவாங்க. ஸோ அதோட முடிச்சுக்கிறேன். On the note, we'll end the show. Thank you so much for your thoughts and opinion, Priya. எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல மீட் பண்ற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, எல்லாருக்கும். And thank you, Hemant and Sugudu, for having me. Thanks. Of course, any day.